Um, Kabag, Present, sir. Canonigo, Present, sir. Kapisnon, Carbos, Present, sir. Codino, Present, sir. Dagle, Present, sir. Villa Victoria, Present, sir. Philesis, Present, sir. Cabato, Present, sir. Pinon, Present, sir. Hernandez, Present, sir. Ibarra, Present, sir. Libron, Present, sir. Lucero, Present, sir. Mahinay, Present, sir. Mahusay, Mandresa, Present, sir. Nigre, Niadas, Present, sir. Kumandak, Present, sir. Omega, Present, sir. Pumiktin, Present, sir. Swan, Present, sir. Sumalinog, Present, sir. Soralta, Present, sir. Tikson, Present, sir. Tuto, Present, sir. Valyesado, Present, sir. Villacampa. Present, sir. So again, Nigre. And Kapisnon, wala pa mabalik og suga. Okay. So, short recap lang, Miss Umiktin. Unsa to'y last nato na discuss last meeting? Sir, sa last meeting kay na-output, ito kay may itong signal sa amo ng Wi-Fi. Okay. So, mo to ang recap. Hinay ang Wi-Fi. Di kisa man tong kusog-kusog og Wi-Fi last time. Let's call on kani Miss Mandresa na agad ni siya last meeting. Okay. So, About fun in and fun out, sir. Okay, fun in and fun out. And what is fun in gani? Miss Swan? Fun, sir. Fun in, sir, kay ang maximum number of input signals, sir. The maximum number of input signals nga Sa gate, sir. sa gate. Okay. How about ang fan out, Villa Victoria? Unsa man ning fan out? Maximum number of output, sir. Maximum number of output na putol-putol lagi yung answer ay. Bisag nay ganahan mo puno unsa man to, maximum number of output na okay. Maybe you want someone, Mr. De La Victoria, to continue your answer. Kay bitin kayo. Okay? Mura siya. Sige, sir. Mura siya Si- Infinity War. Codino lang, sir. Codino. Tama, di fan sa Codino. Kuan, sir. Maximum number of outputs nga mag-carry sa logic gate, sir. Ang maximum number of output nga iyang madaog dali, sir, based sa iyang sa amperage pa. Kaya kung masobra, sir, kay base mayabag ang iyang gate dali, sir. Mayabag ang gate. Asa nga gate? Ang logic gate, sir, murag mayabag iyang output ba, sample if instead nga sa inverter, sir, kung 0 na ma-1 dapat kay 0 gyapon ang output kay sobra naman ang maximum output. So, essentially, kung ato ang i-rewrite ang definition, guys, when you talk about fan out,
Okay, it talks about the maximum number of output, okay, or rather the maximum number of input pins that an output pin can drive reliably. Okay? So importante kayo nga naa na ang concept nga naa kay gi-control nga input base sa given output pin. Okay? So mo man nato ang gibasihan, di ba? When we were computing for the number of fan outs. So we computed the number of fan out based on what parameter? Based on what parameter, Hernandez? Sir? When we are computing for the fan out, unsa gigamit nato nga parameter to do the computation? Excuse me, sir. Wala ko pa last meeting. Wala din pag last meeting. Yung catch up ako sa lesson, sir. Okay. Sige. Sakto. Wala dito last meeting. Okay. Kinsa mo itong tawag ko namin. How about si Omega? Omega. When talking about fan out, unsa may gibasihan nato when we are computing for the fan out? Sige na lang, sumalinog na lang kay Murag. Busy kayo si Omega. Ito na kon sir, current high and low sa input and output sir. Unsa to ang Input current tayo, input current low na, input output low. okay. So when we are computing for the fan out, we take into consideration the output and input current of our devices. Okay? So manay gibasihan sa fan out. Okay, what else were we discussing, Miss Lucero, last week? So, fan in and fan out. Last week, last meeting di ay. Okay. We tackled about ka-answer ka ng arithmetic logic circuits katong mga half adders o mga full adders. Okay, so we also talk about arithmetic circuits such as full adder and half adder circuit. Okay, and from that lesson, we have learned that a design, okay, we need not consider all the inputs. Okay, so pwede ra ka mo take part of the input ug mo mong i-process since basically just like the code converters, okay, we can replicate, okay, the rest of the outputs based on the existing design. Okay, so just like when you are creating full adder, pwede nimo makascade para pwede nimo gamiton to perform addition of more than 1 bit. Okay, so pwede tig 3 bit nga numbers, tig 4 bit nga numbers ang ato ang i-add. Okay. So after our discussion with full adder and half adder, let's now proceed to another type of commonly used CLC. Okay. And sir, musta? Wait guys.
Okay, sorry. So, resuming to our discussion, okay, so nanatay code converters, nanatay arithmetic circuits, and we also have this so-called decoders, okay? So, decoders for some are also known as code detectors, okay? So, based on the definition, it has a multiple input and multiple output logic circuit that converts coded inputs into coded outputs where the input and output codes are different. Okay. So one characteristic aning decoder guys is based on the number of input and output. This is the relationship. Given that it has an n number of input lines, it has less than or equal to 2 to the n output lines. And when you are working with decoders, okay, nana siya naming convention. And the naming convention suggested was input times output. So, for example, if you have 2 input lines, expected there will be 4 output lines. Okay? Or less. So, pwede siya less, pwede po siya equal. Okay? But never greater than. Okay? So, again, kung nakay 2 input lines, so expected typical decoder will have a size of 2 by 4. Okay, or its name is a 2 by 4 decoder. So, manihang typical block diagram, guys. Okay, now let's look at this example. Okay, so in a decoder, basically, naanay mga gitawag natong active high ang iyang output ug naapoy active low nga output. So, for active high nga output, basically, ang mga inactive na output will be set to 0 while the active output will be set to 1. So sa active low nga outputs, baliktad ra pod. Okay? Ang active na output would be set to 0 while the inactive output would be set to 1. So essentially, murarag invert nato ang output sa mga active high compared dito sa active low. Okay? So as stated earlier, okay, when we define CLC, okay, it is stated that sa CLC, for every given combination, there will always be a unique output. Okay? So, maupod ni siya ang gibuhat dere. For each combination of our input, there is a unique output nga makita nato. Okay? So, mo ni siya ang ato ang gitawag guys nga decoder. Okay? So, kung magtan-aw ta, if we are trying to implement this, okay, mahimo ba ninyo ang equation for all the outputs? Okay? So, sige daw, let's try. Let's say, for example, I have here an output D0, D1, D2, and D3. Okay? Nabi naman noon. Okay. So you have D3. Can you give me the equation for the output? Isang tawagan na ko dito. Tixon. Okay, for D0 Tixon. Tixon? Yes, sir. Oh, yes. Yes, sir. Ay, look. Okay, number 1. Sa may number 1 na to, si Lucero. Okay. Number 2, let's call on Gabato. And D3, let's call on Carbos. Okay. So again, Tixon, Lucero, Gabato, and Carbos. Okay, pwede rin nyo i-type guys ang inyong answer. Okay. Ang natog nakasabot ba yun sa previous na discussion.
Hala, di na sila kabaw mo answer of Boolean algebra. Ayaw ko yung nag-came up pa ninyo ha. 2 input. Nga problem. Nya tinagsa mo output. Ang giansira ninyo sa activity, mas lisod pa ana. Kaya nabot og 4 input. Ang active high inputs may tanaw na ni sir no sa D0 to D3. Kana lang active high. Okay, okay. So, magbase ta sa ato ang active high outputs guys ha. Okay, so ang answer ni Carbos XY. Ang answer ni Lucero X plus Y. And waiting for the answer of Gabato and Tixon. Nagpawahi ang atuang boys. Come on boys! Itatag ang bandila ng mga lalaki boys. So, kang Gabato dito. X complement plus Y complement. Kang Tixon, X complement, Y complement. Okay, so ang gibasihan na to ani Gabato and Tixon kanimang kaha nga output ha. Okay. So Carbos same ra mo og gigamit. And Lucero. Wala ba kayong mga bibig? Paki-on ko na ato ang camera B sa mga nag-answer.
Wala lagi ni sila yung mga bakba lagi. Okay, paki-on ko ninyo ang camera guys para makita lang nato. Okay, nga naa pa mo dira. Okay, naa si Gabato. Si Lucero is also here. Carbos is also here. Texon is also here. Okay. So, sabi niya siya, Lucero, this is your final answer? Ang answer, sir, kay kanang tawag ani kanang amin ako nga same ra like kanang mag-base output ba, like example if 1 ang output niya, ang input kay 0 ug 1, so kuan ang gigamit na gate kay OR niya kuan kanang if i-base sa kanang murag ang output niya sa kay 1 niya, if kanang sa input kay murag complement kasi kay kuan mo na ang kaning x complement y. So, kaning first answer nimo, asa mo ni siya? Ay kanang There is active low. Or panim human? dili Dili ni mao. Dili na mao. So, dili ni mao. Ako papason. Okay. So, ang answer ni mo ni is kani x complement y. Okay. How about yours, Texon? Final na ni siya? Yes, sir. Okay. How about Gabato? Yes, sir. Okay. So na siya? X complement, Y complement. Asa man ka nagbase aning output, Gabato? Diri? Or Ay, bali rin, sir. unsay bale? Bale. So, ana siya ang answer, ani? Ani? Unsa man ang pagkabali ha, pero unsa ang pagkabali? Sa kuhan ko nakakuhan, sir. Sa low, sir. Sa low. Sige ko circle diri mo ni ang squad answer. Either way, kung kanay gikuan ninyo, wala mo siguro problema. Okay? But in this case, ang gibasihan is kani. So, how will you correct this man, Gabato? Since atong gibasihan ng active high man. I-type ko na ang answer na balik, sir. So, well, nag-answer si Gabato, guys. D0. Correct? Or sakto? Okay. Kinsay ningon og correct? Si D0. Isa ang kamot. Or thumbs up baron. Okay. So, ang ningon na sakto si Texon. Pila ka po? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, murag nanaghan. Murag majority. Okay. How about D1? Okay, kasi ningon sakto ang D1. Thumbs up. Okay. Thumbs up, not following instruction. Paita. Simple follow ko na instruction. Sige, kasi ningon sakto, thumbs up. So, dili majority, hala. Dili sila uyon sa imong answer lagi ni zero. Okay? Di, kinsa man tong wala mo pandi, wala mo agree. Tanaw na ako kaning mga wa mag-thumbs up. Ato ang pa-explain nun. Nanaghan lagi dayon. Na mo, pa-explain nun ragani.
Okay, ni thumbs up man dayon. Sige, mangutanan na akong umandak. Mr. Umandak, nganong ni thumbs up man ka? Ha? Unsa to? Di maklaro mong tingog Shopee. Naglibog ka kung sahay ba? Unsa gikalibgan? Kung hay ba ang galibog. So how about kani si Kwan? Gabato. Okay. Nausab na yung answer, nausab na di ay. So ang Gabato, it is now what? X Y complement. Okay? Sure na mo yung answer ninyo guys? So tanawon daw na to be. So money answer nila for the active high output. How about for the low active low output? Okay? So let's call on Kwan. Niadas. Okay. So si Niadas para dire, si Mahusay for D1, si Hinon for D2. Kinsa pa yung mga volunteer? Napay laing volunteer? Wala na ilang volunteer. Sige, ko na lang. Villacampa for D3. Okay, so D3, D2, D1, and D0. So, kang Hinon, D2. So, that is X complement plus Y. Okay. Kang Niadas, it's X plus Y. Okay. Kinsa pa? Villacampa. Okay. So we have X plus Y complement. X complement di ay Y complement. And for Mahusay, X plus Y complement. Okay? So again guys, very simple. Okay, all you need to do since usara may active nga output dire usara may nag-1. Okay? So ato ang basihan kung kanus ani 1. Okay? So basically dire sa D0 using min term, so X complement Y complement. Kang D1, X complement Y. Kang D2, X plus times Y complement. And D3, X times Y. Okay, so that simple. Okay, now for active low, okay, so mas pabor man dire kung ato ang basihan sa output is kung kano sa mo 0. So we use the max term. So sa max term, ang mga 0 uncomplemented, ang mga 1 is complemented. So we have here X plus Y. Here X plus Y complement. Here X complement plus Y. And lastly X complement plus Y complement. Okay? So sakto ra? Sakto ra. Okay? So ingana raday ang idea sa decoder. Okay? Naay usa ka output that will be representing each of the combination sa imong input. Okay? So for decoders, okay, this is your typical design. So you have an option as to whether
Mogamit ba mo og OR gate, okay? Or mogamit ba mo og AND gate. So usual implementation is based on SOP man. So gamit og AND gate. Okay? But again, nara mo'y option as to what you'll be using. Okay? Kung ang imong focus is kung kano sa mo zero, then use POS approach. If ang focus mo is kung kano sa mo high, then use SOP approach. Okay? But either way, mauma or man sad. Okay? Kaya kung tanaw na nimo si D0, di ba? D0 is X plus Y. And basically, if you perform summation of product terms, pwede man sa nimo i-combine kani, di ba? Kani sad i-combine nimo og kani. And what will that yield? So that will yield what value? Di ba? Kani nga combination will give you X, and this combination over here will give you Y. So, summation of min terms, so X plus Y. So, same ra siya sa max term. Okay? So, dili ra jud na sila mag-conflict, guys. Okay? If you are going after zeros or going after ones. Okay? So, they simply represent the same output. Okay? So, if ganahan tag active low output dire, okay, butangan lang nimo og inverter. If you are using an AND gate. If you're using an OR gate, ganahan ka sa active high, butangan ra pud nimo og bubble para mahimo ang SOP. Okay? So, if naay kanang gitawag nato nga decoder, naapoy kanang gitawag nato nga encoder. Okay? So, ang encoder basically is the reverse of what a decoder do. Okay? So, it is basically a circuit that changes a set of signals back into a code. Okay? So, code that is not easily recognized by human. Okay? Whereas, ang decoder is from a code to a human recognizable output. Just like this one, for instance. Di ba? So, kanina ka-binary code. Ang output niya, pwede mo represent o decimal number. Like decimal number 0, 1, 2, 3. Now, ang encoder, also known as the code generator, is reverse to that of a decoder. So, kung magtanaw ka sa number of input lines, baliktad siya. Okay? So, that is 2 to the n times n output lines. Okay? Thus, when you are working with encoder, ang naming convention nga to ang gamiton is kaning 2 to the n times n, wherein n refers to the number of output lines. Okay? So, let's look at this example. So, medyo gibali lang nato ang treatment. Okay? So, imbis nga naa-diri dapit ato ang input, naa-diri ato ang output, ato silang gibali. Ang output, ihimo na itong input, and the input now becomes our output. Okay? Pila na po kwarta na. Na present sir.
Wala di ka matagita ko no. Wala nga po sa Florida niyo. Wala din. Wala. Wala na ako. Basta na kay small dia sir. Iya, wala na small. Wala dia lang. Meron na sir no? Mga ilang ibalik. Dito na. Dito sa wala. Thank you, Niel. Sorry. Thank you, sir. Bye-bye. Okay, so let's look at this example. Okay, now for this encoder design, okay, there are just some limitation with regards to design, and such limitation includes the following. Dapat only one input should be made at a time. Okay, now given that restriction on the design, simple ra kayo himuon ng encoder dire. Okay? Given that, of course, only one button will be set active at a time. So as what we can see here, base sa ato ang input setting, okay, we only cater to those inputs, okay, wherein na ay ni-high usa. Okay? So dili pwede nga na multiple inputs nga nag-high at the same time. So mo nang sa ato ang input dire guys, limited lang ang combination nga ato ang gibasihan. Wala na nato gi-appeal ang combinations like 3 or 5 or 6 because that would involve multiple inputs being activated. So ato ang gibasihan ng dire is kani nga input combination. So 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Okay? So with this design, okay, making the circuit was simply very easy. Okay? So as what we can see on the design, ato alang gitan-aw ang output, then gi-check nato what makes it high. So mo na si D1, D3, D5, and lastly D7. So mo na gibutang nato sa equation. And the rest is true for all the outputs. Okay? So like let's say for example sa X, diri dapita kinsay nagpa-high niya. So ang nagpa-high niya si D4. Diri nagpa-high niya si D5. Diri si D6. Diri si D7. Okay? So based ani nga design, one major disadvantage lang jud is of course since wala gi-appeal sa design ang multiple inputs, if ever mo attempt ka og multiple inputs, the output would be disastrous. Okay? None will not even comes close to what has been or what button has been activated. So let's say for example, okay, i-activate nimo si D1 o D2. Okay? Unsa may expected output? Okay? So, kana guys, kung i-activate na ko si D1 ug D2 sa may expected output. Oh, sige, di man matubag. What will be the output, Ibarra? Mr. Ibarra, turn on your camera. Disastrous, sir. Disastrous ang output. O unsa ang kamera pamahuman. Okay? Unsa may ma-generate na output. I-press nimo ni D1 og dito, di man nimo aso. It will generate an output but not as expected. Okay? What will be the output then for the value of X, Y, and Z? Okay, so if D1
and D2 is activated at the same time, what will be the expected output? Okay, so dapat by now guys, kabaw na mo trace ani. Zero, sir. 0. Sige, try to call a friend, Ibarra. Tanaw ni mo nga pwede makatabang sa pag-answer ani. Okay, kay murag wa jud mo maghuna-huna ano sa katong ato ang last nga activity. Related na pud ni sa last activity. Kuha na, sir. Si Norwin, sir. Kinsa si okay, Norwin. Mga tanatang Norwin. Norwin, deal or no deal? Kuan bilang answer sir, ko answer. Wala ba yung musiga na sir? Okay. So kung i-press na ko si D1 og dito, walay musiga. Okay. Sige, Kodino, call another friend na makatabang iyon sa camera ninyo. Kamo ba? Kumutubag mo iyon ang camera ninyo, guys. Okay. Si kuan lang sir. Gabato sir. Gabato. O Gabato, deal or no deal? Naka-answer naman si Gabato ganina. Kanang lain na po din. Pag-aig chance Ay, no, kuan na, Gabato sir. no? Oh, dali Kuan sir. Kuan sir, Carbo sir. Carbo. Carbo sir. Carbos. Niya, nakatubag naman siya ganina. Ako na itubag sir. Kuan sir. Oh, ikaw na lang. Maon batanan sir. Moon batanan. Tubag to pangutana, murag pangutana magyapon ti mo ang tubag ba. Murag undefined na yung combination nga magawa sir ba? So, na chance maon batanan. Ma-define jud ba ang iyang output? Defined sir. Ma-define jud siya ang output. Ug ang Murag output makita ra jud nimo dira sa screen. Makita din sir. Oh, pareho na sa activity nato ba? Di ba? Bisag sa imong design na kay don't care, naka-X na siya sa output. But still, naadyo'y output nga matagna nimo base sa imong design. Okay, so come guys learn how to Kuan bang output 011? understand. 011 ang Okay. output na sir. Kinsa may nag-1 ug 1. Ang D1 dito sir, so kuan Y ug Z, so 011 ang answer sir. Si Y ug si Z mao'y nag-1-1. Okay, so how did you come up with that man, Mr. Codino? Nga si Z ug si Y may mag-1. Okay, trace sir nga nag-1 ang D1, so ang Z ra may nag-on na nga time din. Kung ang D2 sir kung mag-1 ang D2 kay may ma-1 sa ang Y, so may mo siyang 0 ay mag-on dahil ang duha sir kung mag-on ang D1 ug D2. Okay. No, kitaan Ibarra? Kung asa gibasihan ng answer? Kita kay sir. Ay no, sus na ara diri sa equation day oy. Kung naka 1 si D1 ug naka 1 si D2, take note naka or biya na siya guys. So basically muhay si Y, muhay si Z. Okay? And that will generate this output 3. Okay? And why disastrous? Pag-ingon nako ganina, because selection nimo ang imong deactivate 1 ug si 2, but ang output is neither of the two. Okay? Layo kayo ang answer. Okay? So tungod ani atong design, o nang naay restriction na only one input should be accepted at a time. Okay? So again, this is a simple encoder design. Given this limitation, it should work without any problem. Okay? But of course, engineer man ta, di ba? Mangita jud tag challenging. Okay? Now, what if ganahan ko nga pwede magdungan ang ako ang i-press nga button? Nya, kisa may basihan nga output. So, let's say, ang pinakadako nga value may basihan nga output.
there's also that type of encoder already available, and that type of encoder is what we call as the priority encoders, by which only the highest value nga input will be taken as a valid input. Okay? Now, let's look at this table once again. Okay? So makabantay na pud mo ang table dire is not the usual truth table nga ato ang gibuhat. Nganong di man siya usual? Because sa usual natong gibuhat, essentially, kung pila ka book number of inputs, it will dictate the number of possible outputs or the number of rows sa ato ang truth table. So, given that naa kay upat ka book inputs, dapat naa kay 16 possible combination, di ba? But in this example that you see, there are only how many possible combinations ang nakita? Wala, jud na bitaw. Asan na mo si Jan? Sige daw guys, paki-open ko na sa inyong camera. Murag lain king feeling ba? Murag ningaw man kaayo. Murag way si Jan. Sige daw everyone, paki-on na sa camera. Okay? Okay. Nagkunahon ako, it's either wala kasabot sa gidiscuss or kabaw na daan sa discuss nga medyo na bored na. Okay, mo proceed ta sa na lang, next topic. Ug hopefully way nagbiyahe na pud ani ha. Signal na pud nila ay nagbiyahe doing extracurricular activities. So asa man si Canonigo og si Nisa turana. Sa Sibilya Campa og Canonigo maoy wala. Okay. Ang uban mo kay pagbangon. Okay. Nakaligo na ba tanan? Okay ra na guys, moingon kog dili mo kay kabaw ko medyo tugnaw rong panahon na mosabot ra ko ano. Okay. So si Villa Campa og Canonigo murag wa pa jud ni sila kaligo og si Villa Victoria asa na kaani sila. Ay, duha ka account ako gamit, sir. Oh, duha di ay. Yes, sir. Hell yeah. Asa mang usaan ni? Villa Victoria. Tura di ay. Nganong nagduha ka account? Wala webcam ang PC, sir niya. Di mo ko ka-download atong app, sir, ba kay karaan naman nga version akong cellphone, sir. Mao ba? Oo, sir. Unsa din ang cellphone? Android? iOS, sir. Oh, Oh, iOS. crash kay, sir. Di siya mo kande, di siya mo recognize. Dili ko ka-download sa app jud, sir, kay need man siya like mas kuan nga version, sir, ba? Mas latest Need nga og version. upgrade. Mo ni nakapait sa iPhone, no? Mapugos yung kag-upgrade ba? Niya iPhone 14 pa di pa-upgrade. Dili alang-alangon. Niya si Canonigo, asa naman si Canonigo? Di mo open ang cam. Ayan, restart pa. Sige. So, open lang ang ha? Ang camera para mura po tiyugog na klase ba makakita ko sa inyong mga reaction. Okay? Para makabaw ko kung naglisod bagsabot or easy ra ba. Okay? So, again, as what you can see here, guys, okay, this is not a typical truth table that we usually do. Okay? There are only 5 possible combination. Okay? And usually, when we create our truth table, kaning mga X belongs to the output section. But in this kind of table, nakita ninyo nga ang X is located on the input side. Okay? So actually, ang kaning design sa truth table, guys, is just a simplification of the expanded format. Okay? So if you put here X, that means ang kaning output, okay, is not just generated by this combination alone. Okay? So ang combination to generate this output
na ay duha ka variation. It would be 0, 1, 0, 0, o pwede pod 1, 1, 0, 0. Since naara may usa ka x. Okay? So, manay pasabutan na niya. And for this one, ang output niya will be generated like this given the following combinations. As you can see, nay duha ka book variable ng x. So, ingani sad ni siya ang iyahang combination, guys. There are 4 possible combinations. Given that naka 0 0 si D1 og dito, naka 0 1, pwede pod naka 1 0 o pwede pod naka 1 1. Okay? So money pasabot diyan aniya. So all in all, if you try to expand this, kung unsay pasabot ni x, there will actually be 16 possible combinations for this truth table. Okay? So ato lang ipagamay para ma-simplify. Okay? Now, knowing that, okay? Kinsay assign na nato to solve for the value of x, y, and z. Okay, naikuan natay volunteer. Would be our willing volunteer. Okay, so ako ang panha mag-open ko og Jamboard, guys. I would like you to participate here. Okay? So palihog tag-participate para samtang sayo kabaw na kung mo shift pa ba or dili. Este mo pan ba maka-answer ba sa pre-fi or dili. Okay? Okay, grabe sa no, third year mo shift. Ayaw in town mo shift na. Kay daghan na kay mo na pundo, di ba? Okay, so ipadayon na jud ni laban lang. Okay? So I have now opened the Jamboard session. Okay? So please proceed. Kung walay mo volunteer, ako'y mo tawag. Okay, way mo volunteer, no? Sige, ako na lang mo tawag. May mo volunteer. Okay, kinsa man to ang mga wa matawag kanina. Tara. Okay. Asa naman to? 4 letter X, Y, and Z. So let's give X to Mr. Soralta. Okay. And for letter Y, let's give this to kinsa may atong hatagan ani. Girl power na punta. Si Miss Tuto. Okay. Then another boy power, be. Kinsa pa man sa boy power diri ang wala pa matawag nato kanina, be. Surely. Wala ni problema Hernandez. Okay, kay di man ni mag-require kung sa gi-discuss last meeting. Okay, this is the application of the previous meeting pa jud nga mga discussion. Okay, so let's have Mr. Hernandez para mo answer sa letter Z. Kalisod isuwat aning mouse. Okay, sige guys. I'll give you 3 minutes to answer this. Okay. Okay. So, unsa may gamiton ninyo ani? Boolean algebra, A mapping, or tabulation method. Okay? It's your choice. Katong uban wala, okay? Try to answer it on paper. Okay? Para matandi ninyo kung unsay answer sa ani niya. Okay? Practice daan. Okay, hapit na ang pre-fi. Next week na ra ba?
So guys, pwede niyo ipakita po ang design process, how you come up with the output. Okay? Kay lisod kayo during exam ba? Walay solusyon, mukalit lang tungaw ang answer, marungan jud. Okay? Pakibutang ko na sa inyong solusyon kung saan na ninyo. Did you do Boolean algebra? Did you do K-mapping? Or did you do tabulation method? Yeah, pet tricks pa jud. So again, Soralta, Toto, and Hernandez. Your solution, please. Wala ko ang solusyon, sir. Abi na ako ganang pares tong ganiha, sir. Tong gitungod siya. Priority encoder na gani. Nausab na ang design. 'Di ba? As what I said earlier, lahi na ni diri, na ni mga ones and zeros kaning mga X.
Okay, so ang iyang design is priority encoder. That means kung mo-press ko sa D3 o D2 at the same time, ang mugawas 3. Okay, so X here will serve as the least significant bit, and Z is the most significant bit. Okay, so if I press 4 and 2, ang mo-reflect na output ang 4. 4 being the biggest number and therefore the priority input. Okay. So, tanaw na to kung gipariha nila ang design ganina, this will be the output. And so, ano siya ganito? Si Z. And the output is base ni D4. Okay. Si Y, D3, and D2. Nya, si Z, si XDI is D1 and D3. D1 and D3 DI. Yeah, kani D2 and D3. Okay. So this will be the output of the circuit that you have designed, guys. Okay. So kung itandi na to sa to ang expected output. Okay. So if we press 1, okay, sakto. If we press 2, sakto. If we press 3, sakto. If we press 4, sakto. Then the problem is if I press 2, okay, and 1, ang output 3. Sayop. So dili siya pareha diri, di ba? Nga if you press 1 and 2, kay kani, or rather 1 and 2, regardless unsay value ni 1, basta si 2 ra gani ang highest input, D3 and D4 are 0, ang i-output niya 2 gihapon. And in this case, dili man 2 ang gi-generate na output. Okay, so sayop ang answer. Okay, so you need to complete all the possible combination of X here. So take note, for this one, there are 2 possible combination. For this one, there are 4 possible combination. For this one, there are 8 possible combination. Okay, so try to expand. So that means there will be 16 possible combination and you need to take note of that for your answer kang X, Y, and Z.
Di dyan ma-imagine, guys. Some more hints. Kana, Sharo. Okay? So, as stated earlier, okay, if you have two nga mao'y gi-activate and being the highest priority, or rather 3DI, since kaning D2 ug D1 are considered as X, there are four possible scenarios nga mo-occur na siya, which are kani. Okay? So you need to modify your table. Diba? That is when D1 and D2 is nag 0, 0, nag 0, 1, nag 1, 0, ug nag 1, 1. Kana, sa'yo na lang, Sharo. Kaya na lang jud kay na, no? K-map. Toto and Hernandez, are you still working on your solution? Yes sir, nako sa pikas nga kuan. Okay, okay. Sa sunod nga. Next page. So how about si Hernandez? Wait lang, sir. Okay.
Okay, so murag nanay usa. So we have our answer from Mr. Suralta. About to finish na. Okay, so siya na ay ungate. Converters D4 and ano siya na D3 no? D1 D2 D3. Ano sa ni Suralta? D3, D2. Okay, so again, sa K-mapping, galibog ko, supposed to be this is D1, D2, D3, and D4. Diba? Again, ayaw na ninyo balibalihan na sa K-map guys, kay makasamot Ay. nagpalabat sa inyong ulo. Sorry, sir. Marami naman ako nun sa YouTube, sir. Actually, di man siya sayop, di ba? But again, when you will be referring to the truth table man gud, inyong gibalibali na diri ang inyong positioning, samot nang maglibog mo, i-plot ninyo sa ones and zeros, kay di ninyo matandi diretso sa truth table, okay, nga combination, nga dali raon ta ikita ba, nga kung nagsunod ni sila 0, 0. So, tanawon din mo diri asang 0, 0. So, darang 0, 0. So, sunod mo tanawon, D3 and D4. D3 and D4, bang. Kaysa ka nang nagbalibali pa ka diri, D1, D2, diri. Yeah, diri na pod mo, atras na pod ka on this side. Okay, where in fact, nindot raon ta kung you can look at this directly ng ani ang iyang format, di ba? Pagbasa nimo from left to right. Okay? So, murag si Mr. Suralta hilik mo basa og manga. Okay? Nga Japanese style. Maggikan sa right padong left. Okay? So, that's my suggestion lang jud guys when you create your team map. Yes, Okay? sir. Thank you, sir. Para di mo maglisod. Okay? Dili prone sa sayop-sayop ug lipat-lipat. Pero unsa man jud ni siya? D1, D2 ug D4? Oh, sir. So D3 niya, D4 complement. So butang ka og inverter. 7404. Okay.
So D3. D3. D4 complement. D1. D2 complement. And D4 complement. Okay, so that's one down. What other outputs? So from Hernandez. So D4. Okay. D4. Okay, so we're now waiting for Miss Tuto. Taga siya sa next year. So, say answer. Unsa ni? Kanino? So D2, D3 complement, D4 complement. Simple. So essentially, pare-parehar po tayo sa ibabaw. So let me just copy this na lang. So we got a D3 and D4 complement. D3 and D4 complement. O, sa pa ni? D2, D3, D4 complement. D4, D3 complement, and D2. Okay. So let's try to check the work that we did. Okay. So simulating. So as what we can see, this is D4. Okay, para mabutangan na to og label. So D1. So that is D1. So this is D2. Yeah, D3. And D4. Okay. There it is. Okay. So again, kung dungan na nag-on, okay, so generate ang output nga 1. So if D3 is the highest priority, so 3 ra po yung gawas. If 2 ang highest priority, 2 ra po ang mugawas. And kung si 1 ang highest priority, then 1 ra po yung gawas. And if walay input, wala ra po ni-generate na output. Okay? So this guys is basically the priority encoder.
nga design. Okay? So even if let's say moingon kag 5 ang imong input na duha ka buok active at a time, ang highest priority is D3. So 3 nga combination may mugawas. Okay? O, katong wala mo answer, pakpat pud mo sa mga nanubag. Okay? So, again, from the design, as what we can see, okay, gitangtang na nato si D0 diri if you have noticed. Kay wala na may gamit si D0. Di ba? Kay kung wala kay gi-activate, obviously, naka-0 ra jud na imong output. So, same as with this one. Kung wala kay gi-activate nga input, 0 ra pud jud ang output. Okay. So, proceeding, okay, to that design nga inyong gi-create. Okay? Maora din ni inyong gi-create. Okay? So, from this design, okay, gi-complete na to ang K-map, okay, and we came up with this output. Okay. Now, question so far sa decoder, encoder di ay. Sa yun ra no, ang encoder o decoder baliktad ra sila. Okay? Now, another thing that you should take note of when it comes to decoder design. Based on decoder design, it is stated that the input lines, okay, you will have an output lines which is less than or equal to 2 to the n. Nganong di man pwede greater than or equal to 2 to the n? Nganong less than man jud? Now, the answer for that, guys, is kani. Okay? So, let's say, for example, if ang output nimo imbis D0 to D3, kung paabto nimo D4, okay, ang pangutana na niya karon would be, again, kung napay D4 dire, ang question ana niya would be, unsa man nga combination sa input ang atong ihatag for us to be able to access D4. Okay? Di ba? Nakahuna-huna mo? If the number of outputs is greater than 2 to the n, which input combination ang ato ang gamiton to represent that output, which is greater than 2 to the n? Wala, no? Wala, sir, wala. Wa tayo magamit kay ngano man. Again, for this combination, there's only one unique output. Dili pwede duha-duha yung output. Okay? Unless, of course, if it is a sequential logic circuit. But since combinational man siya, you only have one output for each particular input. So, mo nang dili pwede nga greater than. Okay? So, sa encoder, okay, possible ba sa encoder nga mas daghan o mas daghan sa 2 to the n ang number of input lines? Okay? Or equal ra? Or less than ba? Okay? Unsa man sa relationship ni input sa ato ang output lines? Would it be possible to have an input line nga greater than or equal to 2 to the n? Or pwede ra equal to 2 to the n? Or less than or equal to 2 to the n? Okay. So kung magtan-aw ta diri sa K-map, there are 8 possible, or rather 8 inputs, and you have 3 outputs. So that's 2 to the n. Okay? Kung magtan-aw ta ning ikaduha nga design, naatay 3 ka output ug naa kay 4 input.
And what is that for input? That is less than 2 to the n. Okay? So, valid gyapon siya. Now, what if na ay greater than 2 to the n? Okay, what do you think will happen? Let's say from this design, ako'y D8. If I activate D8, and this is greater than 2 to the n, posible ba ma-generate na to ang saktong output? Di ba? Okay? So, wala kay specific output for that input combination. Okay? So, dili gyapon day pwede nga greater than 2 to the n. Okay? So, mana guys, ang ato ang encoders of decoders. Okay, now let's look at your multiplexer. Okay? So, multiplexer is also known as data selector. Okay? So, typical size niya is 2 to the n times 1. Okay, now as you can see, 1. Kaya nga naman, base siyang definition, it is a logic circuit that will select one of the many inputs, which is kani, and route it to a single output, depending on the control input. So, there are two sets of inputs, data inputs ug napod kay control input. So that means if naa kay control input diri nga duha, then that means ang data input nimo should be 4. So basically, there will be 6 inputs para ani nga design. Okay? Na mo'y mahuna-huna anhi day pwede magamit si 6 variable key mapping. No, pwede. Pwede. Okay? Now, let's look at this design. Okay? Pasimplihay lang sa ata. Okay? 3 input design. Okay? So, sa 3 input design, you have 1 select input. So, pila ka output? 2 to the n, or rather, pila ka data input? 2 to the n, which is 2. So, A and B, that is our data input. S is our select input. So, as stated on the truth table, it states that if the input is 0, the output will be based on A. If the input of S is 1, the output is based on B. So kung imuha ning ipaagi guys using the conventional way of designing combinational logic circuits, tingan niyo na nimo pag-design. A, B, then you have your S, your select. So combination, there are how many possible combination? So there will be 8 possible combination. Okay, so there will be one output. So kung 0, ang basihan is A. So which is kani. Kung naka 1, ang basihan si B. So applying your knowledge in K-mapping, so kano sa man siya muhay, ay siya dere. Kano sa siya muhay, 101. 101 og 111 dara. So doing the K-mapping, so you have S complement A plus S B.
And this, guys, okay, is the circuit for AS complement, and this is the part for SB. Then, of course, ang imong OR. Okay? Lingaw kayo, no? Okay. Yeah, mag-design na mag 2x4 decode, multiplexer. Or better yet, what if pa-design nun tamog 3 select input? Kung na kay 3 select input, pila ka data inputs, guys? Ang required. Two to the 3. O, 8. Ha? 9? Pag sure, 9. Wala ha. Sa ano lang. So, how many input variables are there? 11. So, sa inindot gamiton? K-mapping, Boolean algebra, tabulation. Okay? K-mapping, dili pwede, di ba? 6 variable naman taman. Okay? So, it's asa man, musukol mo tabulation niya 11 variables, di isad no? Di isad makapurga. Okay? 4 variables sa ganito atong nasuwayan, di ba? Pila nakabok use print ang inyong nagamit. Okay? So there's actually a technique on how multiplexer works, guys. Okay? So one thing with multiplexer is that it's similar to that of a mechanical rotary switch ang iyang design. Okay? So anhin na siya gibase ang multiplexer ng operation kanang rotary switch, same as with your electric fans. Okay? Oh. Sir, amo electric fan, sir, wa may matuyok-tuyok, sir, digital naman. Mao sa DID magamit. Sir, wa man may electric fan, aircon ra may naa. Wa sad. Okay? Wa jud ay makarelate di ani. But kung naa mo electric fan katong rotary type, okay? Somewhat similar ang iyahang concept. Okay? Nga naa kay ngani mo ni mga output, mga input nimo. And this is your rotary knob nga mo rotate. And kung asa gagikan ang mga input, okay, kung mo na imong ma-select, mo na ma-generate na output. And of course, only one data input is generated as an output based on the selection. Okay? Now, if we try to simplify how a multiplexer works, okay, let's say kani 2x3, kaya ra na, sir. 6 variable K-mapping, may na kay mian na, sige mig practice. Okay? So don't worry, dito mag 6 variable K-mapping for now. Okay? But what we will do is just like what we did sa previous nato nga topic, let's analyze the design. Because when you analyze the design, guys, there's actually no need for you to go into the design process nga mag-truth table pa ka. Kay again, the solution will be very obvious na. Okay? Now, unsa to yung meaning sa deck, gani? Deck ha, deck, DEC. DECK. Unsa man ng deck? What does it stands for? Base sa tuang discuss lang previously, guys. What does that mean? Oh, decoder. Okay? Ayaw mo paghisgot og decimal kay di man na siya part sa ato ang logic design. Okay? So this is a decoder. Okay? Now ang design day sa multiplexer would involve the use of decoder, and it also involve the use of AND gates and OR gates. Okay? Now, tanawa, unsa ka gamit si decoder? Okay? Now, typically, if you will be using your knowledge in K-mapping, you'll be arriving at a solution that simply looks like this. Diba? Ambot lang. Try na ninyo, guys. Suwayin ninyo. Mag-K-map mo. 6 variable. Makabot mo ging aning solution. Okay?
However, we will be simplifying, okay, the design based on this block diagram. And based on that block diagram, as you can see, what I have here is a decoder. And again, di ba, ang design sa decoder is very simple. Mura ra nimo gikuha ang min terms. Di ba? Min terms for each output nga combination. Min terms ra na siya ang ato ang gikuha. Okay? Now, as what you can see here, ang decoder, di ba? This is a typical decoder. For every input combination, diri kang S0 o S1, only one of this output is activated. Di ba? So if only one output is activated, that means it's performing similar to that of a selector switch. Nga every time you change the input, only one of this will have an out, or rather an input nga 1, and the rest will have an input nga 0. Okay? So it's the decoder DI that performs the selection. And the AND gate here, as the name implies, it serves as a gate that will only allow the data coming from the data input to pass through if one of the input here is set to 1. Okay? Now, since kabaw naman ta nga only one of this gate will be allowing a data input to pass through, gipaagi nato siya OR gate. Okay, of course, di man na siya pwede nga i-connect nimo together ang pin sa AND gate kay masunog na siya. Kay nganong masunog man, kung kani mo generate og 0, kani mo generate og 1, and you tie the output together, it will cause a logic contention error. Short circuit ang labas. Okay, so gigamitan na itong OR gate dire sa last portion. So essentially, si OR gate ready ay mamili lang kung kinsay mohatag niya guwan, may palutson niya dire. Kung asa nagikan ang high sa OR gate, wa siya paki, basta maora iyang operation, OR gate. Kung nay mo high, lusot. Kung nay mo low, low rapod. Okay? And that is the decoder. So how do you design the decoder? Base ganina, bitaw no. Ang D0 is simply S1 and S0. D1 is simply S1 complement S0. D2 is equal to S1 o S0 complement. And D3 is equal to S1 and S0. And that's it. Okay? Di na ka magkimap-kimap. Connect na lang dayon ninimo sila dire sa imuhang mga AND gate. And how hard is that? Okay? So, mo yung mga solution, guys, that actually doesn't require you to go into the process of designing logic circuits. Nga mag-K-map pa ka, mag-Boolean algebra pa ka, or mag-tabulation ka. Because, again, the design is very self-explanatory. Okay? You just need to understand how the gates work. Okay? So, muna ang ato ang multiplexer, guys. Okay? Now, just like your decoder na encoder, ang multiplexer na apoy demultiplexer. And the demultiplexer is just basically the inverse of a multiplexer. Kung si multiplexer is a data selector, si demultiplexer is a data distributor. Okay? So, kung tanaw nimo baliktad ra, di ba? Sa multiplexer usaray output daghag input. This time around sa demultiplexer baliktad, usaray input daghag output. Okay? Unya, ang output is base sa given data input niya. Ang pangutana, asa man nga output ipa-display ang input? Base sa control input. Okay? So kung ang multiplexer is a mechanical switch that is represented by this design, ang demultiplexer
is designated with this design. Okay? So, mo ni ang control input. Okay? Na kay data dire nga mosulod. Okay? Then, ikaw ay may mamili asa nimo ipa-output nga line. Okay? Now, if you look at the design of a demultiplexer, again, mura ra siya gi-recycle nga multiplexer. Kaya nga nung gi-design recycled multiplexer man, tanawa, this over here are supposed to be the data inputs of a multiplexer. But ang gibuhat, gi-connect siya together as a single data input. Og tanawa, ang output sa imuhang mga AND gate wala na moagi og OR gate. So they stand for itself as an output. So basically, again, the decoder here acts like a selector. So base sa given 2-bit input, siya may mo select kung asa nga gate niya palutson, diri ba sa Y0, diri ba sa Y1, diri ba sa Y2 or sa Y3. Again, depende kung kinsay gi-activate nimo aning output. Okay? So mo na guys ang idea sa demultiplexer. Okay? So in most cases, this can also be used in communication. Okay? Like unsa nga communication, like if magpada ka og data, 4-bit data, like in this example. Okay, this is your 4-bit data over here. So let's say kani connected ni sila to your decoder. So kung na kay 1 0 1 0, di ba? Ipada nimo data, first data 0. So kanay pilion sa ibabaw. So 0 dayon may mo reflect dire. Next na nimong selection, 1. So ipada nimo dire 1. 0, 0. Dirin sad 1, 1. So as long as kaning duha are synchronized, okay? So whatever data ang naa dire, pwede nimo ma-reflect on this side with minimum number of lines. Okay? So pwede siya magamit for that purpose. Okay? Ang combination sa multiplexer o demultiplexer. Okay? So, man yung mechanical equivalent guys. Again, kung tanaw na ninyo, mura ra siya gibali na multiplexer, data selector. Okay? Now, let's look at some practical applications of our CLCs, like the decoder for instance. Okay? Now, this is a decoder whose output is less than 2 to the n. Okay? Now, this is a special type of decoder. Unlike the decoder nga to ang na-discuss previously, wherein naghatag tag binary input, then it generates one output active at a time. Dire nga design, once maghatag kag binary input, it will generate an output here which will be used to control the LEDs that has been configured in this manner. Okay? So, ang sulod ani niya mga LEDs ra day ni siya. Okay? So, kung LED na ay naka-connect nga, let's say mo generate og 1, okay, connected sa LED, nya kaning usa ka part sa LED is connected to ground. Okay? So, all these LEDs have a common connection. Let's say for example, kaning nga case, common cathode. All the LEDs here have their cathode connected to the ground. So kaning nga mga LED, of course, para dili masunog ang LED, butangan na to resistor dire. Di ba? The resistor will serve as a limiting resistor. So kung muhatag nig 1, kaning muhatag 0, that means mo light up si A, si B, wala. Okay? So with this design, di ba? Naka-imagine na mo,
asa siya gigamit? So kung ako ngayon si A, si B, si C, si F ug si G, mao ni ang mga LED nga musiga. Okay? So what does this reminds you of? It reminds me nga nami project buhaton before mahuman ang finals, sir. Okay? So this is a classic example of a 7-segment display. Okay? So imagine, maghimo maging ana nga decoder, guys. Okay? So kung mag-design na maging ani nga klase nga decoder, magamit na ninyo ang katong concept sa fan-out. Okay? Agto mo makarealize nga if I don't control the number of inputs that my output is connecting into, okay, mabuang ang IC. Okay? So di na mo makaingon, guys. Nabuang naman siguro ko, di naman ni mawang output. Okay? So nay nabuang sa design. Okay? So kabo na lay adjust. So try na sa ninyo recompute, okay, ang output kung makasugapod ba siya og ani kadaghan nga inputs ang output sa usa ka gate ninyo. Okay? Kaya bisag malibog mo sakto man jud ang design, mugana man sa Proteus. Pero yung actual breadboard di naman mugana. Okay? So dautan ang breadboard. Luoy kayong breadboard. Okay? Yeah, sayo pra day ang connection. So okay ra untag ko ano? Sayop ang connection kay murag madawat pa. Pero kana sakto naman yung pagka-connectanan pero di man jud mo gana. Yeah, pag-discuss ni sir og fan out aw mao di ay ikay sad answer kay wa ni mo gi-discuss. So at least karon hunaw na ko daan. Gi-discuss na ko na kay usa man na siya sa mga problema nga pwede ninyong ma-encounter in your design. Okay? So again, this type of IC good for you already exists. Okay? So kung magtan-aw ka diri sa Proteus, there's actually that IC na. Okay? So kanang gitawag nato nga ano sa to siya? 7447. Okay? So mo ni siya, guys. If you look at Proteus, okay? Now, if you look at the design, may bubble sa output, di ba? That means, ang output niya is active. Unsa? Active. Loy, mawawon kay ning 3G ay wadyo manugbag. Okay? Unsa ni siyang output? Active. Hi, sir. Active high. Pantay sa iyo pa dyan. Wading mo manugbag. Okay? So, na bubble. That's active low. Okay? So take note anang mga symbol, guys. Okay, when you look at some of the ICs here in Proteus, these are some of the symbols nga inyong ma-encounter. Okay? So let's say for example, na mga ngani. Okay? So na bubble dira. Now since that is located on the left side, it's an input. Okay? So meaning for this IC to be activated, it needs a low input. Napuyuban nga ani ang iyahang symbol sa active low na overbar. Kung sa output, okay, those are the pins located on the right side. So again, kung makakita mo ging ani nga output na bubble, active low sad na siya. Meaning, kung mo low ang kana nga pin, that means it is activated. Or it could also be ani ang iyahang label na overbar. Okay? So take note mo ana. So again, ang kani nga IC, as you can see, active low man, ang iparis ana niya nga 7-segment display is common anode. Okay? So that's 7 segment. So kung mamili mo ana dire sa ato ang Proteus nga simulator, pangitaan na ninyo ang common anode. Okay, so ang common anode makabantay mo
nay usa ka pin dira nga naa sa ibabaw. That means you are to connect that to positive. Napud tay gitawag nga common cathode. Ug makita ninyo nga ang iyahang pin is pabor sa ubos. That means that is supposed to be connected to the ground. Now, since we are using a 7447 IC, which is active low, we use common anode for it. Okay? Kay nganong common anode man, ang makapasiga manggod sa LED ani nga type of 7 segment is low nga signal. So, you need to put that there. Okay? Now, para di masunog ang ato ang LED, you need also to put a resistor. Okay? So, this is the resistor that I'll be using. Okay? Oh, pagod mo connect. So, at least na-connect. Ito, bisa din na-connect na siya. Og ni hang up. Og tara. So, usually, series resistor, that's around 470 ohms. Okay? So, nga na guys. Now, let's try to simulate this using logic state na ang gamito. Okay? Para dali ra din ako mag-create atong push button then resistors. Kanina lang sa para we can focus more on the logic side, not on the electronic side. Okay? So, tingnan niyo guys, ang iyang trabaho. Okay? If you turn it on, since ang input na to 0, it will generate an output of 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 8, 9, and ikabot og 10, makabantay mo, 11, 12, wa na magkadimao. Okay? Kaya nga naman, it is designed to only accept BCD code. Mo ng 0 to 9 ra ang kaya niya ma-display. Okay? So mo nang probably sa usan niyo activity mag-design mo og 7 segment decoder nga pang hex. So meaning yapilo niya og decode si A, B, C, D, E, F, G. Okay? Wala na yung G o F, aday taman. Okay? So, mo na siya guys for this one. So again, we are using a common anode nga 7-segment display. Okay, so when you say common anode, that means ang anode part are all connected together. So mo to ato ang gi-connect padung sa VCC. Ang cathode mo na ato ang gi-control, mo to gi-connect nato og resistor. Okay? So ang output ani niya mo gi-connect sa 7447. So kung may common anode, napoy actually common cathode nga design wherein all the cathode pins of the LED are connected together and you need to connect this to ground. And of course, you need to have a resistor connected on every pin and connect it to 7448 na IC. So ang 7448 na IC is active high ang decoder. Okay? So again, if you look at here, ngita tag 7448. Okay. So replace that. Okay. So dapat ato asang i-replace ang 7 segment. Okay, unsay mahitabo if you use a common cathode para sa 7448. Okay, tanawa. 1. Ang napurma A. 2.
Wala na magkadimaw ang output. 3. Kabantay mo, ang supposed to be 3 nga musiga mo ay napalong ug katong napalong may nisiga. Kay again, active high naman siya. Okay? So if active high na siya, you use a common cathode. So we change the part. Okay? And change it to common cathode. So I'll use this one as a green. Okay? Replace. So that means ang common connection for this line is connected to the ground. And there it goes. Okay? So ano lang guys. Okay? So again, these are examples of commonly used CLC. They are so common that for user to prevent from always reinventing the wheel, gihimuan na jud IC. Kay since daghan man kay mo gamit og ani nga type of combinational logic circuit. Okay? So mana siya guys, sa to ang common cathode. Okay? Now we can also use decoders to be implemented to perform logic functions. Okay? Now let's say kani a 2-input problem, yan ay output. But of course, you already know what this is, right? Okay? So if you are to implement the circuit nga dili mo pagamiton og XOR, so you will need 2 AND gates, di ba? And 1 OR gate, di ba? To implement. Okay, that's A complement B plus A B complement. No, tungod ani. Okay? Now, what if I tell you that we could actually implement that with minimal number of IC plus a decoder? Okay? So, yung niyon ra. So, take note, ang decoder by itself actually generates all this combination, di ba? So, it's just like generating the minterms. So, ang minterm sa 1 ug minterm sa 2, imuharang gi-OR. And what do you get? That is X. A complement B plus A B complement. Mao nang hitabo dire. Again, for a decoder, ang gipang-implementan niya is mga minterms. Okay? So, here is another example of creating a full adder circuit with a 3x8 decoder. Okay, so gagamit lang tag duha ka OR gate. Okay, so sa kaning OR gate, kanus aman muhay si Sam. So sa 1, 2, 4, and 7. 1, 2, 4, and 7. So mo na gi-OR na to nga mga minter. Kanus aman muhay si Carrie. 3, 5, 6, and 7. So marapod na gi-OR na to dire. Okay? So, 1 OR gate for each output. Again, what is being done here? SOP. Sum of products. So, ang product, generate naman na sa decoder. Okay? Di ba? For this circuit, unsa man na siya gigamit niya? Kani. So, that means S0 complement, S1 complement, o S2 complement. Okay? So all of this output is basically minterms, canonical minterms. Okay? Now here is another example na implementing logic functions with an active low output. Okay? So active low ang output. Okay? Unsay gibuhat diri sa active low nga output. Sa active low nga output, ang ato ang gibasihan para sa sum
is kung kanus mo zero. Okay? Nganong kung kanus man mo zero. So, from the name itself, product of max term. Okay? So, product of max term. So, as what you can see here, guys, okay, this is basically what? Kung kanus mo zero. Okay? So, kinsa man to dire ang mga output nga mo zero. So, you have S, 0, a combination, 3, 5, and 6. Mo na gi-connect nato sa AND gate. Okay? Now, basically guys, using the concept of bubble pushing, di ba? If you have an AND gate, niyang input nimo na bubble, kung sa may equivalent ana niya? Di ba? It's just equivalent to an OR gate whose output is inverted. Okay? So maura pud di ay na ang ato ang gibuhat diri. Okay? So magamit na sad ninyo diri again ang concept sa Boolean algebra. Okay? It's not something nga gimatik-matik. Okay? Ang reason for this is also backed up by the concepts of Boolean algebra. Katong mga gipang discuss nato, mga POS, SOP. Okay? Same ra de siya og gi-perform nga operation. Okay? So, mura ra siya OR gate, but ato ang gi-invert. So, every time mo activate ang kani nga mga output, mo generate na siya 0. Okay? Which is basically what this is utilized for, di ba? Kanus siya mo generate og output during this combination. Unsay output niya generate? 0. So, mura pud ni nga circuit mo generate siya 0 every time this outputs are activated in your decoder. Okay? So, ang gigamit dire, POS na approach. But of course, ibutangan na itong inverter. Okay? So, again guys, connected rin siya sa mga previous na itong topic. Okay? So, we can prove that algebraically. Okay? So, most of decoders man good is active low. Okay, kung magtanaw mo diri sa ato ang Proteus na simulator, okay, and you look for a decoder, okay, so if you look for a decoder here under sa 74LS na series, tanawa, okay, 7437 active low, 138 active low gihapon, 139 active low, 145 active low, 155 active low, 156 active low, 247 active low, 248 more ni dili active low. Kay again, this is a 7-segment decoder. So active low, active low, active low, puros ra jud na siya low, low, low. Okay, so again, this one 74LS48, that's a 7-segment decoder. Okay? Again, this one is also a 7-segment decoder. Okay? So, kasagarang decoder dire is active low. Yeah, probably, usa sa mga man-notice siguro niyo sa design na ay slash demultiplexer. So, you might be wondering, ano na slash multiplexer, sir? Duha de yung function? Ang decoder mahimong demultiplexer? Yes. Okay? Yes. Like for instance, kani, for simplicity, this is a demultiplexer nga 1/4. Diba? Base sa naming convention. Data input times output. So that's 1/4. It is also called as a 2/4 decoder. Okay? Kay nga naman, to enable
you just need to bring this to ground, di ba? And you can use it just like that of a normal decoder. Sige, para ma-demonstrate. Okay, so kana for instance, logic state. Okay. So, like that. Okay, for normal operation, 0 na siya. So, 0, 0 activates si Y, 1, 0 activates si Y1, 0, 1 activates si Y2, 1, 1 activates si Y3. Di ba? It's a decoder. Decoder nga active low. Now, if I disable this, unsay output? High tanan. Despite my selection here, walay mausab kay gi-deactivate man ang ako ang decoder. Okay? However, kung tanaw ninyo guys, di ba mura ra po siya demultiplexer? Okay? Nganong demultiplexer man sir? Kung asa to ang giselect nato nga select input, ana siya mo generate og high. But since active low man siya, i-activate niya, katungpin nga nag-activate na high na daan. So basically, wala siya gi-violate na operation. Okay? But kung i-low na nimo, di ba? 0, 0, agto niya gipagawas. Okay? Kung Y2, di ba? Working as a demultiplexer, sakto ang output, low ang data. Now, kung iwan ako, ang data niya becomes high. Di ba? Mura rag demultiplexer. Okay, so that's why kung magtanaw mo sa iyang part number, kanang 74138, 139, they are called demultiplexer/decoder. Okay, because they can actually be used interchangeably. Okay? And kani karon, larger multiplexers from smaller multiplexers. Okay, now in this scenario, what if kailangan ni mo 8x1 multiplexer and what is in your stock is only 4x1 multiplexer o 2x1 multiplexer. Okay? Pwede na siya ma-combine di ay. Okay, but how will you know pila ka book 4x1 multiplexer o usa ka 2x1 multiplexer magamit? Tanawa lang diri sa truth table, guys. Okay? So as you can see here, diba, asa gi-connect ang kaning 4x1, anhi siya gi-connect kang S1 o S0. So connecting that to S1 and S0, you will be generating this selection 00, 01, 10, and 11. Nya na ay duha ka book multiplexer connected kang S1 o S0. So morning na siya 00, 01, 10, 11. Now look at the 2x1 multiplexer. The 2x1 multiplexer is connected to S2, which is kani. Di ba? So makita na to kung si S2 is 0, ang iyang gamiton kaning naa sa ibabaw nga multiplexer. Kung ang value ni S2 is 1, ang gamiton niya kaning naa sa ubos nga multiplexer. O unsay nasa ubos nga multiplexer, ang data input for I4, I5, I6, and I7. And that, guys, is how you combine, okay, smaller multiplexers to create bigger nga multiplexer. Okay? So, pwede sad ninyo usbon. Okay? Pwede sad ninyo usbon ang concept. Now, what if mas daghan ang imong 2x1 multiplexer? Nya, gamay ra ang 4x1 multiplexer. Or better yet, usaray 4x1 multiplexer. Can I still create a bigger multiplexer? Yes. Okay? Kung saon. Again, ang concept, okay, since mas daghan kag 2x1 multiplexer, we will let that 2x1 multiplexer of yours represent S0. Okay? So, pila ka book 2x1 multiplexer. So, kung magtanaw ka sa iyang input, di ba? 01, 01, 01,
0, 1. So, pila ka buok? 2 by 1 nga multiplexer. 1, 2, 3, 4. Kani nga inputs connected here, kana connected there, kana. Okay? And this is connected to, of course, your S0. So kaning selection niya are all connected to S0. So take note ha, i-label ninyo properly guys. Okay? So kanilang diri sa atong notes wala i-label but supposed to be na anay label nga 0 ug 1. 0 ug 1. 0 ug 1. So that will identify kung asa jud connected kay ato ang data input based sa selection ninyo diri. Dili na pwede nga blankuhan na ninyo during exam. Kay dako man na siya impact sa output. Okay? So kana na-identify na nato pila ka 2 by 1 base diri sa ato ang division nay upat ka buok 2 by 1 nga multiplexer. Now, how about ang 4 by 1? I'll only have one of it. So again, butangan nato input S0 o S1. So ang selection niya 0, 1, 2 and 3. So kani para dire, kani para dire, kani siya para dira, and this one para dire. So ang connected dire, S0 and S1 will now be S2 and S1 sa imong design. Okay? Giyon sa nimo pagkaibaw, sir. Dara guys, makita man nimo diri. This combination here actually generates the 0 combination. This one generates the 1 combination. This one generates the 2 combination. And this one here generates the 3 combination, which is basically the data inputs of your 4 by 1 multiplexer. Okay? Okay ra na tone pa? Okay, wa pa magdugo ang ilong. Okay. Yes, sir, overloaded. Sige, padayon. Padayon lang ta kay appeal bi ani sa pre-fi. Okay. So why will we be needing a bigger multiplexer? Okay? We will need a bigger multiplexer so that we can implement functions like this. Okay, Boolean functions like this. Hala, pwede siya magamit for creating logic function? Yes, very. Okay, now take note, ang inside, di ba, sa imuhang multiplexer are decoders. Decoders that are actually performing what? Generating all the min terms. Ug ang output niya is like an OR gate, di ba? That generates the sum of products. So ang atuwa is, by putting a value of zeros and ones diri sa data input, we are able to control kinsa nga min term ang pwede natong gamiton para mo generate og output sa multiplexer. Okay? Now, as what you can see here, guys, if you have a truth table or if you have this canonical expression, dali ra kay i-implement ang function. Kay nga naman, tanawa, 1, 3, 5, 6. More po i-connect nako sa 1. Okay? So when you say connect sa 1, unsay pasabot ana? Connect sa VCC supply. Nya kanang 0 asa na connected? Connected sa ground. Okay? So with that said, as you can see, if you generate all those combinations, diba? Take note, dapat di na siya magbali. Ang most significant, X. So may connected sa S2. Ang least significant, Z. May i-connect nato kang S1. Dapat di na siya magbali. Otherwise, masayo pa nga to ang output.
So kanus amuhay kung 1 nga combination. So as you can see, kung mapilian si 1, output siya og 1. Kung mo generate kag combination diri nga 0, mo output siya 0. Simple as that. Okay? So take note, ang multiplexer guys is basically implementation sa sum of products. Ang imuha na lang is pag-set sa 1 or 0 sa data inputs para ma-select nimo kinsay part sa imuhang sum of products. Okay? Now, sir, what if kailangan na mo og 16 kabuk possible combination kay naman may upat ka inputs sa problem? Himo mo og 16 by 1 nga multiplexer using smaller multiplexer. Diba? Problem solved. Okay. Now, there's actually also another technique here, guys, nga you can implement logic function without using bigger multiplexer based on the size provided by the data inputs. Kay kani, di ba, na kay 3 inputs, so 2 to the 3, kailangan nimo og 8 by 1. Di ba, ana man na. Kung na kay 4 ka buok variables sa imong problem, so you will need a 16 by 1 nga multiplexer. In this example, even though we are required to make use of 8 by 1, we will use a single 4 by 1 multiplexer. Okay? How? Okay? Let's look at this example. Okay? So in this example, as you can see, gigamit na ko si X and Y. So, kaniha, X and Y. Mo ni gi-connect na ko padung sa 4 by 1 nga multiplexer. And as you can see, it can generate this combination 0, 1, 2, and 3. Okay? However, ang output nato has one variable nga dependent siya, which is si Z. So, ingani ang buhaton ninyo, tan-aw unsay relationship ni Z sa ato ang output. As what you can see, kung Z is 0, the output is 1. If Z is 1, the output still is 1. So, ang input nga ibutang nimo sa multiplexer, 1. Diba? Kay regardless kung unsay input kang Z, ma 0 or ma 1, output is 1 man. Okay? Now, next. If Z is 0, output is 0. If Z is 1, the output is 1. So, in short, the output F, when 1 is selected, is dependent only on Z. So, si Z ang ato ang ibutang dira. Kaya di ba, ang output dependent ni Z. So, si Z ato ibutang. So, next. Sa selection 2, again, when Z is 0, the output is 0. When Z is 1, the output still is 0. So regardless on say value ni Z, the output is 0. So we connect that to 0. And lastly, as you can see here, if Z is 0, the output is 1. If Z is 1, the output is 0. That means, ang output F, which is dependent on 3, okay, is inversely proportional to Z. So, mo nang nagbutang taog inverter. Okay? So, mo nang naay Z complement. Okay? And that, guys, is the solution. Implementing a 3-variable problem with a 4 by 1 multiplexer. Okay? Now, pwede pod inganion ninyo ang inyong solusyon. Okay? So, as what we can see in this example, lahi pod ang ato ang gi-connect na pod sa ato ang select input ni multiplexer. Ang gigamit nato is si Y ug si Z, which is kani. Okay?
So as what you can see guys, ang gibuhat lang nato dire is that para dali nato matandi ang output F with respect to input X, okay? Ato arang gibalhin ang output ni X is equal to 0 on this side. So we can easily see unsay relationship sa output F with X. So again, kung magtanaw ta, at combination 0, okay, magdepende ta ni X. So if X is 1, the output is 0. If X is 0, the output is 1. So X complement. Diri na pod, again, the same, X complement. Ikabot diri, if X is 1, output is 1. If X is 0, the output is 0. So we use X. Diri, same ra gyapon. If X is 1, output is 0. If X is 0, the output is 1. So X complement. So, ighimo sa circuit, this is now what it will look like. Okay? Now, probably, ang musuot niyo hunahuna, sir, unsay gamiton jud namo perform sa problem? Si YZ ang gamiton or si XY? You need to do both of the solution. Kay if timingan nga wala kay gigamit diri nga extra IC, then you use that option, di ba? Posible man nga naka-connect lang siya sa 1 or sa 0. Di ba? Awan niyo. Usa ra ka inverter ang gigamit kay naara man kay Z og Z complement. Diri, yeah, usa ra ka inverter but daghang ni connect sa Z complement. Delikado maabtan ka sa fan out. Okay? So of course, again, there's also a possibility nga dili magamit tan og inverter. It will only be using ground or VCC. Okay? So, mo lang sana guys, that will be our coverage for our pre-finals. Okay? Paspas kayo no ang panahon, grabe. Last week nag-midterm pa ganita, karon pre-final sad. Okay, so anyway, sige na lang. Okay, next week ra ba? Before mag-Christmas, pabaunan sa tamo. Okay, so need pa unta natin mag-discuss og SLC, no? Kay para naamoy mabuhat nga nindot nga project, pero mura mag-record na lang siguro mi og video sa night section to supplement the time nga nakuwang ta sa ato ang oras sa discussion. Okay? So mag-intro pa unta ko og SLC for you guys. Okay? Nya, this is our last meeting naman before next week. Okay? Kay next week medyo murag naara ba toy event na pod sa ato ang time slot. So bisag di ko ka-meet ninyo next week. So kung saan ni nato ato ang pre-fi, no? Ika-January na lang yato ang pre-fi. So tanaw na lang nato. Okay, unsay agi ani kay di pa ko sure sa akong schedule next week. Okay, so anyway, kung in kaso man gani bisag exam na lang ta ni. Pwede po din. Next year na lang siguro. No? Pero mapundon na po ang chikanan. Dapat karon nagiunta to nga year. So anyway, sige na lang. Mag-post na lang niya ako sa through your mayor kung unsa man gani. Madayon ba ito ang pre-fi next week or dili. Anyway, before we go, again, can we all please turn on our camera? Sir, papasya niya, Miss PowerPoint. Ato aning upload. Taon. Okay, so okay, kinsa man tong wala kanina. Kapisnon, wala gyapon, wala katunga. Nigre, wala sad. Sad si Nigre. Okay, kinsa pa'y nawala. Okay, my count, Canonigo and Lebron. And Nara ko, sir.
Ayay, ni nang hagis diri. Okay. So di na ko makita ang inyong dagway ni kamang napod ang among internet connection. Tora. Sige. At my count, 1, 2, 3, say chess. Ayay, sa mukha kagit lang guys. Kay Nadine nagsamok-samok diri. Last 1, 2, 3, say chess. Oh, tora. Sus, picturean ko ni Kapelbe. So anyway, mo lang sana for now guys. So see you again next week. Kung di man gani mo sa bakong schedule. Okay, hopefully makamit pa ta next week para ma-add pa to natong usa ka topic which is very very lingaw to siya guys. Okay? Para karong Christmas na amoy kalingawan. Okay? Para next year na lang siguro ato ang pre-fi. Okay? Kay sure ko kung wa mo'y buhaton ika Christmas malimot mo sa akong discussion. So manang pabawnan tamog something which will make your parents proud. So anyway, that will be it for now guys. So goodbye, good day, and take care everyone. God bless. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.